chúng ta. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ được kính mời cô Ciancio lên sân khấu. And now, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Ciancio, Associate Dean of Further Education at Wescliff University, to come to the stage and present the description of Wescliff University, which is also the one university that offers scholarship in today's seminar. Thank you. Good morning. It's a pleasure to be here. So happy to be able to speak to you today about Wescliff University. I'll talk a little bit about our university, and then I'll talk a little bit about the scholarship opportunities that we're here to offer to students who would like to go to the U.S. to study. Westcliff University is licensed by BPPE, and which is recognized by the Department of Education of the United States. And we belong to CHIA. We are a member of CHIA, and we are accredited by DEAC. Wescliff University is located in California, and everybody knows where that is, on the west coast of the United States. It's specifically in the Los Angeles area, which is in Southern California. We have 3 campuses. And you can see the locations of the 3 different campuses here. They're all about 25 miles or about 1 hour driving distance from each other in Southern California. Wescliff began in 1993. And we started offering programs in education and business in 2003. We're fully accredited by DEAC, as I mentioned before, and we have certificate programs, bachelor's programs, master's programs, as well as doctoral programs in both education and business. So in the College of Business, we have a bachelor's, we have a master's program, as well as a doctoral program, a doctor in business. In the Master's in Business, in the MBA program, we have several different concentrations that you can choose from. If you like, you could choose more than one concentration, but that would require doing additional classes. This is a significant advantage to Wescliff University in that you are able to get more than one concentration in your master's program. In the College of Education, we have a master's in TESOL, which is teaching English to speakers of other languages, which is a very useful degree internationally for teachers of English. We have a bachelor's in education, and we also offer a short-term certificate program, which is a 10-week program that would also enable you to teach English to speakers of other languages who are learning English. Wescliff, in my opinion, is a very wonderful university to work for. The faculty is highly qualified. 80% of the faculty in the College of Business hold PhD degrees. 70% of the faculty in the College of Education hold PhD degrees. The student-to-faculty ratio is very small, which means that students receive a lot of personal attention from their professors. In some universities in the United States, the ratio is 200 or 500 to 1. So you can see that students at our university really do receive a lot of direct input from their faculty members. We have a very strong program advisory committee. This means that we have representatives from business who give us guidance on our curriculum and on our content. That makes our content very practical in the work field. 95% of our students who start programs at Wescliff graduate. They complete their degree from our university. We also have students work with e-portfolios, which is a compilation of all of their final projects throughout their career at the university. This is a very useful tool that students can use
when they're applying for a job after graduation, because it shows what kind of production they're capable of. And in the College of Business, we focus a lot on case studies. So students get practical experience analyzing real business cases. These are the current fees. Dr. McKinney talked a little bit about fees, so you can see the different fees at Westcliff University. This is the full price for our TESOL certificate program. These are fees per credit hour, registration fee, application fee. These are the total tuitions for the different programs. You can see that Westcliff University is very affordable. Our bachelor's degree, the master's degree is much less expensive than the bachelor's because a master's degree can be completed in approximately 2 years, whereas a bachelor's degree takes about 4 years to finish. Students can finish faster if they take more courses per term. One of the things that makes Westcliff special is the amount of student support that we give students. So not only do they get a lot of contact with their professors, but we also have a very strong support team that gives advising to new students when they move to the U.S., helps them with cultural adaptation, helps them dealing with maybe finding housing or technical difficulties that they might be experiencing. So we really have a very strong support team. If students want to go to the United States, they need to obtain an F1 visa in order to study in the United States. But we also have the option of being able to study online. So in that case, it would minimize costs. Students can stay in their home and continue to obtain a degree through us by studying online. We have 3 intakes per year in the fall, spring, and summer. And our programs are composed of 60 hours of general education units in the bachelor's program and 60 hours of core units. So that would be related to your chosen major. Each course lasts 8 weeks, and students can take either 2 or 3 classes, or 1 or 2 classes per term, and that's how they can finish a little bit faster. So you could finish in 3.3 years for your bachelor's degree. We have wonderful resources. Being located in Southern California, we have access to multiple libraries that are near the campus, so there's fantastic resources. Our university also uses Learn, which is an online database that has databases in health, medicine, journal articles for research, and it's a fantastic resource. We also use Zoom technology, which is the latest technology for offering online classes. So even those students who study in the United States need to be adept at using technology. So we give a lot of support with that. With Zoom, the faculty member can project the lesson to students who are in multiple locations. There's question and answer sessions. We can give over the controls to the students so that they can use technology to give presentations themselves to the group. This is our campus that's located in Irvine. Irvine is in Orange County, which has a very large Asian population, so many of our students feel very comfortable when they go there. They're able to find the foods that they're accustomed to and other cultural events so that they feel more at home and at ease when they're going to the United States. This is our conference room. We have a wonderful food court, so there's a lot of options near the campus. There's a movie theater, there's a gym, there are grocery stores. It's a really very nice location. It's very clean. Irvine was voted the safest city in the United States. So it's a very comfortable place to send your child. You can be confident that they will be in a very secure environment.
This is our Cerritos campus. We have technology, of course, in all of our campuses, large office space, meeting rooms, libraries, classrooms. This is the Cerritos Library. We have a campus in Cerritos, which is also in Southern California. This library was voted the best community library in the whole United States, and our students have access to this. So as you can see, it's a beautiful building, and they have wonderful resources. You can see the thousands of volumes of books that they have there. Southern California, as you know, is a wonderful place to live. Absolutely beautiful climate, never too hot, never too cold, doesn't rain too much, rains a little bit, it's just lovely. We're located near several large corporate offices, so our business students get a lot of experience with local businesses. As I mentioned before, we have an advisory committee. They get a lot of practical experience because of the location and the businesses that are in that area. There's shopping and Disneyland. One of the people on our advisory committee is the Global Director for Communications for Disney Global. So we have a lot of great connections. There's a lot of wonderful sports that occur in Southern California. We have soccer, we have baseball, giant stadiums. We're about 90 minutes from Lake Arrowhead, so very near the mountains, which is a beautiful location. And at the same time, just near Hollywood, the ocean. It's one of the few places in the United States where you can go from the ocean to the mountains in the same day. Near Newport Beach, we're very close to Newport Beach, which is a lovely area. Beautiful beaches in that area. Skiing is nearby, so if you've never tried skiing, you can try that. Northern California, it's a beautiful drive away. You can drive 4 or 6 hours and be up in San Francisco. You can go there for the weekend. We're near Las Vegas. It's about a 3-hour drive to Las Vegas and the Grand Canyon. There are just so many lovely things to do. We're about 2 hours north of San Diego, which is also very near Mexico. If you want to drive across the border, you can go to Mexico. So there's so many nice options in that region. San Diego is a lovely city to visit. So let's talk a little bit about the scholarships that we have available. When students want to apply for a scholarship in the United States, for international students, there are basically 2 options. International students cannot apply for scholarships through federal financial aid. That would be receiving aid from the U.S. government. Federal financial aid is only available to U.S. citizens, but international students can apply for 2 different types of scholarships, either those based on need or those based on merit. So there's an application that students can fill out at each individual university. So each university will offer their own types of scholarships based on academic performance, sports performance, special interest, heritage. There are many different types of scholarships. So you basically need to research those scholarships that are available at the university that you're interested in applying to. So as I mentioned before, there's a need-based scholarship and there's a general form that can be filled out. And then the merit-based scholarships are per university. So let's talk a little bit specifically about the scholarships that Wescliff University has available today. So we have a scholarship available for all graduates of Vietnamese or international high schools with a cumulative grade point average. Grade point average is GPA, which is a very important indicator of student performance. It's one of the main factors that we use in the United States to decide which students will be accepted or denied admission to our university, and all universities use this indicator. In the United States, the scale, the grading scale, is from 1 to 4. So an average of 2.5
would be equivalent to a GPA of 6.5 on a Vietnamese scale of 1 to 10. So for those students who have this kind of GPA, we're giving a 15% scholarship on the total tuition at Westcliff University. For those students who have a GPA of 3, which would be equivalent to 8 points out of a 10-point scale, we're offering a 20% scholarship to students at Westcliff. For those students who have a 3.5 GPA, which would be equivalent to 9 points out of 10, we're offering a 25% scholarship. This is off of your total tuition throughout your time at Westcliff. And those students who have a 2.5 GPA or higher will receive a 30% scholarship at Westcliff. And we have a special partner with the school partnership agreement with the Schools of North America, with SNA, in which we're offering a 50% scholarship, half of the tuition available specifically to those students who graduate from SNA. Because we believe that those students who are able to complete a dual curriculum program are very, very strong students with a very strong diploma. In order to be able to maintain the scholarship once you have received it, you must maintain 80% of attendance. You can't miss more than 20% of your classes. And you must maintain a grade point average of 2.0. If you go below 80% attendance or below a 2.0 GPA, then you would forfeit the scholarship. So would be the savings. This is the amount of money that you would save if you receive a scholarship from Westcliff. And this is the conversion rate in today's exchange rate. So these rates could change by the time your child is ready to study at the university. These are our current tuition prices, so that could increase perhaps in the next 3-5 years. And the exchange rate could also change. But look at the amount of savings that we would have if your student got a 50% scholarship. So Dr. McKinney and I will be available. We have a booth outside. So after, we'll have a short tea break, and after the tea break, we'll have a question and answer session. After the question and answer session, then we will be available at our booth outside if you would like to talk more about the scholarships. Dr. McKinney has a beautiful quote here. When I first read this, I thought, wow, who said this? To me, this was very moving. And this is his vision of global international education. So being the president of Westcliff University, you can see what our philosophy is, what our ideology is. And he said that my hope for the future is that an international education makes the world become so small that it is encircled with all cultures bound hand in hand. So this is our motive for being here, is that we really want to make Westcliff more of an international school that embraces multicultural education with students from around the globe. And according to the words of Richard Branson, if someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. So take advantage of this opportunity that we're offering today, and we'll see how we can manage to work it out. It's an important commitment that you can make to your child. So we'll take a quick tea break, and I encourage you to write down your questions on your slip of paper, and we'll gather those, and then Dr. McKinney and I will be available to answer your questions. Thank you. Dr. Ciancio, thank you very much for your presentation. Thank you. Ladies and gentlemen, we would like to invite Dr. Ciancio and Dr. McKinney to come to the stage, and we are in the Q&A session.
là của anh Phạm Tuấn Tài. Thưa quý vị, anh Tài có hỏi rằng con tôi hiện đang học lớp 5 tại trường SNA. Tôi muốn nhận học bổng cho con tôi ngay từ bây giờ có được không? Và điều kiện nhận học bổng cho con tôi như thế nào? Và mức học bổng cho con tôi là bao nhiêu? Và mức học bổng này áp dụng cho tất cả các năm đại học Westcliff phải không? The first question is, my son is in the 5th grade of SNA School of North America. Is it possible if he wants to apply for a scholarship today? What are the requirements for winning a scholarship? How much is the scholarship allowance? Is it applied to the whole studying time at Wescliff University? And do I have to pay a deposit today? Thank you for the question. Being in the 5th grade, no, the child's not eligible for a scholarship. The scholarship is basically for the students entering the 9th grade. In terms of 50% scholarship, the 50% scholarship is basically for those students that will attend SNA or the schools in North America and will graduate with a grade point average of 2.5. The value of the scholarship in terms of 50% basically reduces the cost of tuition to less than $6,000 per year for bachelor's degree. That's significant in terms of the value of the scholarship. Kính thưa quý vị, để được nhận học bổng từ trường đại học Wescliff thì cần phải là học sinh lớp 9 trở lên, và học bổng này có thể đăng ký từ năm lớp 9, và tuy nhiên đến năm lớp 12 tốt nghiệp xong thì giá trị học bổng sẽ còn giá trị 1 năm để sử dụng. Và muốn có học bổng từ trường đại học Wescliff thì chúng ta phải là ưu tiên cho những ứng viên tốt nghiệp từ trường trung tiểu học Bắc Mỹ, hệ thống dạy 2 chương trình giáo đã được công nhận của Hiệp hội West. Và mức học bổng dành cho học sinh của trung tâm Bắc Mỹ sẽ là 50% học bổng từ đại học Wescliff. Thưa quý vị. Thưa quý vị, câu hỏi thứ hai gửi đến chương trình của chị Nguyễn Hồng Hạnh. Chị Hạnh có hỏi rằng hiện tại con tôi đang học lớp 9 tại trường Lê Hồng Phong và tôi muốn nhận học bổng 50% của trường Wescliff có được không? My son is currently studying in the 9th grade of Lê Hồng Phong High School. Can I apply for a 50% of scholarship from Wescliff University? As I indicated, the 50% scholarship is basically for students that graduate from SNA, so the answer would be no. Như chúng tôi đã thông báo ban nãy thì phần học bổng chúng tôi chỉ cung cấp cho những học sinh tốt nghiệp từ trường trung tiểu học Bắc Mỹ, hệ thống chương trình kép đã được công nhận của Hiệp hội West. Vì vậy trong trường hợp này câu trả lời sẽ là không. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thanh Vi. Chị Vi hỏi rằng con tôi đang học lớp 10 tại trường Lê Quý Đô. Tôi được biết là khi cho con đi du học thì cần phải có TOEFL IBT hoặc IELTS phải không? Vậy trường Wescliff có đòi hỏi hai điều kiện trên hay không? My son is currently studying in the 10th grade of Lê Quý Đô High School. Is it compulsory to have a TOEFL IBT or IELTS in order to study abroad? And how is this working at Wescliff University? When students apply to go to the university in the United States, they need to have a certain English proficiency to be able to study at the university level in the U.S. So if your student or your child doesn't have the IELTS score or the TOEFL score required to study at the university in the United States, they could go to an intensive English program such as our partner Hancock College. Hancock College also has a booth available here today, so you could talk to them if you don't have the IELTS or TOEFL score now. Kính thưa quý vị, câu trả lời đó là nếu muốn học chương trình cử nhân của đại học Wescliff thì chúng ta vẫn phải có một chứng chỉ IELTS hoặc là TOEFL IBT. Thông thường hiện nay sẽ là 6 chấm cho IELTS và 61 cho trở lên cho phần TOEFL IBT. Tuy nhiên nếu chúng ta có nhu cầu học tiếng Anh nâng cao để thay thế cho phần IELTS và TOEFL IBT này thì có thể đăng ký học tại trường đại học Hancock để chuyển lên chương trình tiếng Anh lên đại học Wescliff sau này khi chúng ta đạt chuẩn tiếng Anh của trường. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của anh Trần Minh Tâm. Anh Tâm có hỏi rằng con tôi năm tới sẽ học lớp 11 và sẽ học AB Chemistry, AB Biology và AB Math. Thì khi vào học trường Wescliff, con tôi có được miễn một số tín chỉ hay không?
My daughter is studying in the 11th grade of School of North America, which teaches AP Chemistry, AP Biology, and AP Math. So will she be waived any credits when she go on learning at Wescliff University? The answer is yes. In terms of AP courses, we will waive the requirements for that course and will give credit for the advanced placement courses. Câu trả lời dĩ nhiên là được, bởi vì các chương trình AP là chương trình ngoại khóa nâng cao của trường đại học đã được sử dụng tại trường trung học Bắc Mỹ. Vì vậy những môn học đã được hoàn thành tại đây sẽ được miễn khi chúng ta lên đại học Wescliff học. Kính thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của chị Ngô Ngọc Trân. Và chị Trân có hỏi rằng một số trường quốc tế có đưa vào giảng dạy chương trình tú tài quốc tế IB. Vậy trường Bắc Mỹ có chương trình này không? The question is, there are some international schools teaching International Baccalaureate, the IB program. Does the School of North America have this program? The question is concerned to the School of North America, so we would like to invite Dr. Nolan Streetfield to come to the stage and answer the question. Well, thank you very much. Well, SNA is an American program, and it follows what the universities in the United States really want, and that is an accredited school. The IB system started in Europe, and it's pretty widely accepted. But if you want to go to a university in the U.S., the most important factor is accreditation. By the way, any of you that would like to see SNA firsthand, we have our open house on the 20th, 22nd, and 25th. So I invite all of you to attend. You can find out more about it online, sna.edu.vietnam, or stop at our booth outside. Thank you very much. Kính thưa quý vị, chương trình IB là chương trình International Baccalaureate, tức là quốc tế, là chương trình được công nhận khá nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, đã đến với trường đại học của Mỹ thì chúng ta cần phải yêu cầu là các chương trình phải được kiểm định và công nhận. Vì vậy, chương trình International Baccalaureate sẽ không dạy trường trung học Bắc Mỹ, mà thay vào đó chúng ta sẽ dạy chương trình của Mỹ hoàn toàn và đã được công nhận bởi Hiệp hội West. Đó là chương trình trung học Bắc Mỹ SNA, chương trình hệ thống kép đã được công nhận. Và chúng tôi sẽ thông báo thêm đó là có một xin mời quý vị đến tham dự Open House vào 3 ngày, ngày 20, ngày 22 và ngày 25 tháng 7 tại trường Trung học Bắc Mỹ. Hoặc quý vị có thể liên hệ với nhân viên tư vấn của chúng tôi để được tham dự chương trình này. Đó là chương trình Open House. Kính thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo là của cô Ngô Ngọc Phương Linh. Và cô Linh có hỏi rằng đặc điểm vượt trội của Đại học Wescliff là gì? The next question is, what are the outstanding features of Wescliff University? As I mentioned before, I think some of the outstanding features of Wescliff University are that we have excellent student services, we have a wonderful location, we have a very high graduation rate, we're very accessible, we have a very low student to faculty ratio, so students get a lot of individual attention, and it's a very affordable university. Kính thưa quý vị, câu trả lời đó là điểm đặc trưng lớn nhất đó là chúng tôi có một đội ngũ giảng viên hùng hậu để giảng dạy cho tất cả các sinh viên, và tỷ lệ giữa sinh viên và giáo viên, giảng viên rất là thấp. Có nghĩa là chúng ta sẽ có được một cái lượng học viên trong một cái không gian nhỏ và chúng ta dễ tiếp thu kiến thức hơn. Và đồng thời thì địa thế của chúng tôi rất là gần những cái khu vực trung tâm của thành phố Irvine, California. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của anh Trần Hùng Phương. Anh Phương hỏi rằng điều kiện để đăng ký học ở Wescliff là gì? The question is, what are the conditions to apply to study at Wescliff University? As with any university in the United States, you need to fill out an application form first. And then we make our selection based on the student's GPA,
mainly, and there are other criteria such as your English proficiency. As I mentioned before, if you don't currently have the required level of English proficiency, you could go to an intensive English program, in which case we offer conditional admission. So based on the condition that you attain the required English proficiency. Kính thưa quý vị, trình tự đó chính là chúng ta sẽ điền vào các form mẫu đăng ký, sau đó chúng tôi sẽ dựa vào điểm GPA của các em để quyết định lựa chọn. Và dĩ nhiên điều kiện thứ ba đó là chúng ta phải có điểm tiếng Anh tối thiểu đạt được để học chương trình cử nhân tại Đại học Westcliff. Trong trường hợp quý vị không thể có những cái bằng IELTS hoặc là TOEFL PT để điểm số phù hợp, thì chúng ta để học tiếng Anh tại đăng ký học tiếng Anh tại Đại học Hancock để chúng ta có thể chuyển tiếp lên chương trình Wescliff sau này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của chị Trương Thị Thiên Thanh, và chị Thanh có hỏi rằng trường Wescliff có cung cấp việc làm cho sinh viên không? The question is, does Wescliff University prefer an on-campus job when not studying there? As an F1 visa student in the United States, there are a lot of restrictions placed by the United States State Department on employment. In terms of on-campus positions, yes, we have an internship program, and you can become and can work as an intern on campus at Wescliff University. Also, if you graduate, the State Department will allow you to extend your stay up to 1 year for full-time employment after graduation and be employed in the United States. Kính thưa quý vị, chương trình Đại học Wescliff của chúng tôi có chương trình internship, tức là chương trình thực tập cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp xong, và chúng ta sẽ có thể hỗ trợ tối đa là 1 năm sau khi tốt nghiệp. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của cô Trần Mỹ Thảo Châu, và cô Châu có hỏi rằng tôi không có người thân và họ hàng ở Mỹ, vậy tôi có thể ở đâu khi tôi học ở Wescliff? The next question is, I don't have any relatives in the United States of America, so where can I stay when I study in Wescliff University? In terms of housing, there are a number of options. We're associated with a number of agencies that connect the student to the sources of housing, one of which is to what's called homestay, and it connects a student with a family. And the student actually lives in a bedroom in a family's home. The family prepares home-cooked meals. What's interesting is that the largest Vietnamese community in the United States is right in our area. And in fact, where a lot of these homes are is referenced as Little Saigon. Another option is low-cost student housing in the immediate area. So there are a number of options. Chúng tôi có một số đơn vị hỗ trợ cho nhà ở cho sinh viên khi đọc Đại học Wescliff, và chương trình có lẽ là hữu hiệu nhất đối với chúng ta đó là chương trình homestay, giúp cho sự liên kết giữa sinh viên có nhu cầu nhà ở và những gia đình tại khu vực của chúng tôi có thể hỗ trợ về phần homestay. Và đặc biệt là ở khu vực này chúng tôi rất gần khu Little Saigon, tức là có rất nhiều cộng đồng người Việt Nam tại đây có thể hỗ trợ cho sinh viên đi du học với mức ở rất là thấp. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của chị Hồ Thị Xuân, và chị Xuân có hỏi rằng tôi có thể đóng học phí bằng hình thức nào? How can I pay for the tuition fee to Wescliff University? We can accept international wire transfer to Wescliff University, and we also have a partnership with ICCS. They're an agency that facilitates payments for local parents, and they also have a booth available outside, so you could stop by and talk to them after the question and answer session. Kính thưa quý vị có thể có hai cách để chuyển học phí đến trường chúng tôi, đó là quý vị có thể chuyển trực tiếp đến account của trường Đại học Wescliff, hoặc quý vị có thể liên hệ với nhánh chúng tôi, đó là đơn vị tổ chức ngày hôm nay, công ty tư vấn du học quốc tế ICCS. Và chúng tôi đã có một số thông tin bên ngoài, quý vị có thể liên hệ với nhân viên của công ty ICCS để có thể chuyển học phí vào công ty này, và chúng tôi sẽ chuyển học phí sang đại học, và công ty này sẽ chuyển sang đại học Wescliff sau.
Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của cô Trần Ngọc Uyên Thi, và cô Thi có hỏi rằng tôi đã có bằng IELTS 6 chấm, vậy tôi có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ hay không? Currently, I have achieved the IELTS 6.0, so can I apply to study master's degree at Wescliff University? For the masters, we require an IELTS score of 7. So, as I mentioned, with the undergraduate programs, you could also go to an intensive English program in order to increase your English proficiency to the level required to study in a master's program. Kính thưa quý vị, đối với tiếng Anh dành cho chương trình thạc sĩ của Đại học Wescliff thì đòi hỏi của chúng tôi đó là IELTS 7 chấm. Như vậy chúng tôi đã nói như những câu hỏi trước, đó là trong trường hợp quý vị không đạt được những điểm số IELTS tương ứng như vậy thì chúng ta sẽ học chương trình tiếng Anh cấp tốc để nâng điểm số của mình lên, và khi đạt được điểm chuẩn thì chúng ta có thể chuyển sang học Đại học Wescliff về mặt tiếng Anh của chương trình thạc sĩ. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của anh Ngô Vọng, và anh Ngô Vọng có hỏi rằng sinh viên du học thường gặp trở ngại về vấn đề văn hóa. Wescliff có dịch vụ hỗ trợ giúp đỡ sinh viên hay không? International students often have to deal and encounter with the culture shock. So does Wescliff University have services to support students on this? Thank you. As I mentioned during the presentation, the attitude, the feelings, the emotion of a child in high school is significant, and then going to college. Culture shock is significant for anyone at any age. We have a significant student support services department that specializes in giving the support that's necessary. Our faculty, for example, are trained to identify just the way the student reacts to a question, to identify his potential problem, and will counsel and mentor that student and use our support services. We take this subject very seriously, and we specialize it. And I feel very strongly. I get involved personally with a lot of students in terms of being involved in trying to be an extended family to them. So yes, definitely. Kính thưa quý vị, đi học ở một cái môi trường hoàn toàn mới, và cũng như chúng ta chuyển tiếp từ một cái môi trường trung học sang đại học, thì chắc chắn là có hai điểm mà chúng ta cần phải vượt qua, đó là cảm giác bỡ ngỡ về việc học cũng như là một môi trường hoàn toàn mới. Vì vậy vấn đề bỡ ngỡ về văn hóa cũng là một điều mà chúng tôi rất quan tâm. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên hỗ trợ về việc này và đào tạo rất là cẩn thận, và chúng ta có thể nhìn vào những phản ứng của các em khi đi học để biết những vấn đề mà các em đang gặp phải mặt tâm lý, để chúng tôi có chương trình chúng tôi có thể hỗ trợ một cách nghiêm túc về vấn đề này. Kính thưa quý vị, bởi vì chương trình thời lượng dành cho chương trình trả lời câu hỏi của diễn giả đã kết thúc, vì vậy mà chúng tôi vẫn chưa thể trả lời hết tất cả những câu hỏi của quý vị gửi đến cho chương trình. Vì vậy quý vị nào mà còn thắc mắc về chương trình thì xin quý vị sẽ ra bên ngoài sảnh. Thì chúng tôi đang có một đội ngũ nhân viên tham vấn sẵn sàng trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị về các chương trình học tại các trường đại học Mỹ. Dr. McKinney and Dr. Ciancio, thank you very much for your precious information. Thank you. This is our contact information. If you have further questions, please feel free to send us an email and we would love to correspond with you. Otherwise, we'll be available at our booth outside. Thank you very much. Kính thưa quý vị, hiện tại là những thông tin mà quý vị có thể